ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ടൈം യു എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് കോംപ്ലെക്സ് ടു സമ്മൺ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എംപ്ലോയർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ദേ ആർ യൂഷ്വലി നോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടെക്നിക്കൽ നോളജ്. വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, ക്യാൻ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലിയർലി? Can you adapt your message to different audiences? Can you simplify complicated information without losing the important details? Can you effectively work with non-technical stakeholders? Can you help people make better decisions through clear communication? Can you build understanding instead of creating confusion? So, കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടി, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? ബിക്കോസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവരെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ടോക്ക് യുവർ അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ടു സമ്മൺ ഹു ഡസൻറ്റ് നോ അക്കൗണ്ടിങ്, നമ്മളെ കൊണ്ടത് പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു മേക്ക് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് ത്രൂ ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ കൂടി ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പറ്റുന്നുണ്ടോ? സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ വർക്ക് പ്ലേസിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് നോയിങ് എവറിത്തിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് അതർ പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ടു. ഒരു ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ or a consultant or an analyst or a manager isn't always going to be the person who knows the most. Often it's the person who can make the complex feel simple. കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is not someone who makes things complicated. It is that person who makes it easy for others. So ഒരു ഗുഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് you need to answer it based on star ways, obviously. Explain the situation and why the topic was difficult to understand. So the first thing is explain it. Second, describe who your audience was. Were they business stakeholders, customers, managers, executives or team members from other department? Third, explain how you simplified the information. Did you use diagrams, examples or visuals or simple language? And finally, talk about the impact. What changed because people understood the message? നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം ഡിഡ് ഡിസിഷൻസ് ഹാപ്പൻ ഫാസ്റ്റർ ഓർ ഡിഡ് എനിത്തിങ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? സി, what the employer is really trying to understand your communication skills as well here. So in your example answer പറയാം, like there was a time while I was working as a QA manager and we were investigating a complicated session timeout issue with an application.
From a technical perspective, the issue involved authentication tokens, API validation, session management, and several backend services interacting with each other. ഇതൊരു ഞാൻ ടെക്കായിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില ക്വസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ടെക്കായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ അല്ലാതെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So I thought I'll do tech for this one because most complicated situations happen with tech. ഈ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് that involved a lot of technical stuff. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിസിനസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നീഡഡ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദ ഇഷ്യൂ ഷുഡ് ബി പ്രയോറിറ്റൈസ് ബിഫോർ റിലീസ്, ബട്ട് ദേ ഡിഡൻറ്റ് ഹാവ് എ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോളോ. സോ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു? My responsibility was to help them understand both the problem and the potential impact without overwhelming them with technical details. സോ അവർക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള തിങ്സ് അറിയത്തില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ്, നമ്മളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിലിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളുമാണ്. ടെക്നിക്കലി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുമില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെഡ് ലൂപ്പ്. സോ what I did was like, instead of walking through the entire technical architecture, I simplified the explanation using a real world example. So what I did was like, I compared the application to a hotel check-in process. I explained that logging in was like checking into a hotel, the authentication token was like receiving a room key, and the session time word was similar to the hotel automatically deactivating the key after a period of inactivity. So വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. And I then used a simple diagram to show where the process was breaking and focused on what the stakeholders cared about most, the customer impact and business risk. So rather than discussing about APIs and authentication flows and other things in depth, I explained how the issue could affect users and potentially create frustration if it wasn't addressed before release. സോ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്കിനെ പറ്റി, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയും പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ആസ് എ റിസൾട്ട്, and the result is like, what happened is the stakeholders quickly understood the seriousness of the issue. The defect was prioritized appropriately and the team aligned on the next steps much faster. The experience also strengthened collaboration between the QA, development and business teams because everyone was working from the same understanding. And now what I really learned from the situation was, communication isn't about showing how much you know. It is about helping other people understand what they need to know. അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നമുക്ക് എന്തറിയാവുന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം, നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ as a closing thought, I can say that one of the most valuable skills in any career is the ability to translate complexity into clarity. Whether you are explaining a technical issue, presenting data, leading a project or working with customers, people remember those who make things easier to understand. So when you're trying to answer this interview question, don't focus on how complicated the topic was. Focus on how you helped someone else understand it, because good communication doesn't just transfer information. It creates understanding, builds trust and helps team make better decisions. And that is exactly what employers are looking for. This sort of questions are usually asked in tech. I mean, ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തത്. മറ്റുള്ള ഫീൽഡിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ, ബിക്കോസ് എവറി ഫീൽഡ് has different layers of people, different stakeholders who understand things differently. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.